we have been in that dream, utterly forgetful of who we really are and what real happiness is. Srila Prabhupada explains the living entity is eternally the part and parcel of Krishna. శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ జీవ్ జాగో అనే ఇక్కడ గీతంలో పాడారు. మన గురించి జీవాత్మ అనంతకాలం నుంచి ఈ స్వప్నంలో నివసిస్తుంది. వాస్తవమైన జీవితం కాదు ఇది. మనము మన సహజమైన వాస్తవమైన జీవితం ఏంటి మర్చిపోయి కళలో నివసిస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం. దీనే ప్రభుపాద కూడా వర్ణించారు. Being part of Krishna, we are Satchit Ananda, eternal, full of knowledge and full of bliss. మనము కృష్ణుడి యొక్క అంశగా కృష్ణుడిలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు సచ్చిత్ ఆనంద, అది కూడా మనలో ఉన్న మన లక్షణాలు కూడా అవే. But our true nature can only be realized when our desires and our actions are in harmony with our nature. మన సహజమైన స్థితిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మన సహజమైన స్థితికి అనుగుణంగానే మన కోరికలు మన కార్యకలాపాలు ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. Therefore, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was teaching Sanatana Goswami, the very beginning of his teachings, the foundation which he built, the whole philosophy of Krishna consciousness, Jivera Swarupoy, Krishnara Nityadas. మరి జీవుడి సహజ స్థితి ఏంటి? మహాప్రభు తన బోధనలో మొట్టమొదటి చెప్పింది జీవుడి యొక్క సహజ స్థితి కృష్ణుడికి నిత్య దాసుడిగా ఉండడు. Are eternally the servants of Krishna. Krishna is Purusha. We are Prakriti. కృష్ణుడు పురుషుడు, మనం Krishna ప్రకృతి. is the enjoyer. And we are meant to be enjoyed by Krishna. కృష్ణుడు భోక్త, మనము భోగ్య. Krishna is the root of all that exists. When we water the root of the tree through our devotion, our desires, our thoughts, our actions, our words, then that happiness that is given to Krishna, Krishna reciprocates and shares with us unlimited happiness. కృష్ణుడు మూలం. కృష్ణుడికి మనం ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని కలిగిస్తే మనం కృష్ణుడు అంశాలం కాబట్టి కృష్ణుడు మనతో దాన్ని పంచుకుంటాడు. ఎంత పంచుకుంటాడు? అనంతమైనటువంటి ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఇస్తాడు. వృద్ధులు వెనుక కూర్చోమంటే వయసులో ఉన్నారు, మీకేమైనా అక్కడికి వెళ్ళి Sri Chaitanya Charitamrita, it is described the nature of the spiritual world. No one has any personal desires for their own well-being. చైతన్య చరితామృతంలో ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించి వర్ణన ఉంది. అందులో ఏ ఒక్కరికి కూడా తమ స్వీయ ప్రయోజనం గురించి ఆలోచన ఉండదు. అక్కడ అందరికి కృష్ణుడు ఆనందం గురించే ఉంటుంది. Is Krishna's pleasure. That is love. అదే ప్రేమ అండి, pure love. శుద్ధమైన ప్రేమ అంటారు దాన్ని. But Krishna, he reciprocates with the love of his devotee. భక్తుల యొక్క ప్రేమకు కృష్ణుడు ప్రతిస్పందిస్తారు. Mam prapadyante tamstatagi bhajam. As we approach the Lord reciprocates. Because we want to give him pleasure through love, Krishna gives us pleasure through his love.
మనం కృష్ణుడికి ప్రేమతో ఆనందాన్ని ఇవ్వాలని మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన కూడా మనకు ప్రేమతో ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. ఇది ఏ తమాం ప్రపద్యంతే తాం స్తతయో భజామ్య. Our jiva, infinitesimal. మనం He is vibhu, unlimited. His love is unlimited. It is said you take one step toward Krishna, Krishna can take unlimited steps toward you. మనము అణుమాత్రలం మన చాలా అంశం. కృష్ణుడు విభు, మనం చాలా పరిమితి మనది. కృష్ణుడు అపరిమితి, అనంతుడు. మనం కృష్ణుడి వైపు ఒక్క అడుగు వేస్తే కృష్ణుడు లెక్క పెట్టలేనన్ని అడుగులు మన వైపు ముందుకేస్తాడు. The little love of the jiva, when it's offered to Krishna, who's the supreme source and embodiment of all gratitude, reciprocates by literally drowning us in his unlimited love. మనం చూడు ఎంత చాలా అల్పమైన వాళ్ళం మనం. అటువంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అల్పమైన ప్రేమని కృష్ణుడికి అర్పిస్తే కృష్ణుడు అనంతుడు, ఆయన ప్రేమ అనంతం. అనంత ప్రేమ సాగరంలో ముంచేస్తాడు మనల్ని. And what is the pleasure of tasting Krishna's love? What is the ecstasy of realizing Krishna's love? That is the perfection of Ananda. And those who desire to be the servant of the servant of the servant of the Lord, Krishna nourishes them with the ultimate ecstasies. కృష్ణ ప్రేమలో వచ్చే ఆనందం పొందుతున్నారు అనే దానికి, అది పొందేది ఎలా అంటే, ఇక్కడ కృష్ణ ప్రేమ తన్మయత్వంలో వచ్చే ఆనందం ఎవరికి లభిస్తుంది అంటే, నేను కృష్ణ సేవకులని ఎవరైతే ఉంటారో, చేస్తుంటారో వాళ్ళకు ఈ తన్మయత్వం అనేటువంటి ఆనందం లభిస్తుంది. The example is given of the gopis of Sri Braj Dham. They want to assist Rupa Goswami or Rupa Manjari or Sanatan Goswami, Labhanga Manjari, or Raghunath Das Goswami. And they are assisting Lalita Vishaka. They are assisting Sri Radharani. Radharani is offering their love to Krishna, her love to Krishna. It is compared to a creeper on a tree. Krishna is like the tree, Sri Radha is like the creeper, and the other gopis are like the flowers on that creeper. They are all being nourished by the love Radha is receiving from Krishna. చూడండి, బృందావనంలో చూస్తే బృందావన వాసులు రూప గోస్వామి అంటే రూప మంజరికి, సనాతన గోస్వామి ఆయన లవంగ మంజరి, రఘునాథ్ దాస గోస్వామి, ఇటువంటి గోస్వాములకు వాళ్ళు సేవలు అందిస్తుంటారు. ఈ రూప మంజరి, లవంగ మంజరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, అష్టసఖులకు సేవ అందిస్తారు. వాళ్ళు రాధారాణికి సేవ అందిస్తారు. వీళ్ళందరి ప్రేమని రాధారాణి కృష్ణుడికి అర్పిస్తుంది, తన ప్రేమను కూడా అర్పిస్తుంది. ఇప్పుడు రాధారాణిని ఒక మృదువైన తీగతో పోలుస్తారు. కృష్ణుడు చెట్టు, వృక్షానికి అల్లుకున్నటువంటి తీగ. ఈ తీగకు ఉన్నటువంటి పువ్వులే మిగతా గోపికలు, వీళ్ళు సహాయం చేసే వాళ్ళందరూ. వీటికి తీగకు ఉన్నటువంటి పువ్వులకు కానీ ఆకులకు పోషణ ఏంటంటే ప్రేమ. అది కృష్ణుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రేమ. They are experiencing the highest happiness. They are more pleased, they are more jubilant to see Radha enjoying with Krishna. They have no desire to enjoy directly. ఇక్కడ మిగతా సేవకులకు, అష్టసకులు కానీ మంజరులు, వీళ్ళందరికీ వాళ్ళకి ఏం ఆశ లేదు, మేము ప్రత్యక్షంగా మేము ముందుండాలి కృష్ణుడి దగ్గర అని. వాళ్ళకి చాలా ఆనందం రాధారాణి కృష్ణుడితో కలిసి ఉంటే. మేము ఉండాలి, మేము అనుభవించాలి, ఇది లేదు వాళ్ళకి. So sometimes Krishna gives them that direct enjoyment out of his own sweet will.
అయితే కృష్ణుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యక్ష సంగతం ఇవ్వచ్చు. అది కృష్ణుడి ఇష్టం. This is the happiness of the spiritual world. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఆనందం. అంటే ఇతరులు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలని. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండే ఆనందం. Where happiness is ever increasing. అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది Nothing ఆనందం. is stagnant. ఆనందం నిలకడగా ఉండదు, పెరుగుతూనే ఉంటుంది. It's impossible for the material intelligence to really comprehend. మరి అది ఎలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది? ఇది మన ఈ భౌతికమైనటువంటి మెదడుకు అందేటువంటి విషయం కాదు అది. How unlimited happiness is increasing unlimitedly at every moment for eternity. ఈ భౌతికమైన మెదడుకు అందేటువంటిది కాదు ఇది. ఏంటి? అనంతమైన ఆనందం అనంతంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది, అనంతకాలం వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది. Is that comprehensive? సాధ్యమవుతుంది? ఆలోచించండి. That is life in this spiritual world. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో జీవితం అంటే. Are never the same. Although time is conspicuous by its absence because time does not have the destructive effect it does in this world. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సమయ ప్రభావం ఉండదు, కాల ప్రభావం. కాల ప్రభావం ఏంటంటే నాశనం చేసేటువంటిది, అక్కడ ఉండదు. Old age, disease, and death of taking everything away from us. కాలం చూడండి, వృద్ధాప్యము, రోగాలు, మరణం ఏ రూపంలో మన దగ్గర ఉన్న అన్నింటినీ హరించేస్తుంది. But in spiritual world, the Yogamaya potency, time is there only to increase the joy and the variegatedness between the Lord and his devotees. So although there aren't moments, still at every moment, our ecstasy is increasing. Krishna's Navayovana. He's ever fresh. He's ever young. ఇప్పుడు కాల ప్రభావం లేదు అక్కడ. కాలం ఉంటుంది కానీ కాల ప్రభావం ఉండదు అక్కడ. ఇప్పుడు ప్రతి క్షణం అనేటువంటి పదం వాడతారు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కూడా. ప్రతి క్షణం ఆనందం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. కృష్ణుడు నవయవ్వనుడు, ఎప్పుడు యవ్వనంలోనే ఉంటాడు. If you're looking at Krishna, every moment you're looking at him, you're seeing something very new, something very special. His beauty always is increasing to you. Now, how can something that's unlimitedly beautiful, how is someone who is Aishwaryasya, Samagrasya, Viryasya, Yashashashriya, he is possessing all the six opulences in full. He is all beauty in full, but it's ever increasing. In material world, can we understand this logic? Can something completely full increase? కృష్ణులో సర్వం సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి అంటున్నారు, మళ్ళీ పెరుగుతుంది అంటున్నారు. ఈ భౌతికమైన చింతనకు అందేదన్న ఇది. కృష్ణుడిని చూస్తూ ఉంటే అలాగే చూస్తున్నాం అనుకో, క్షణం కృష్ణుడిలో ఉన్న అందం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది భౌతికంగా సాధ్యమవుతుందా? భౌతికంగా ఏంది? సంపూర్ణం అంటే ఇంకా పెరిగేది ఉండదు. ఆధ్యాత్మికంగా చూడు, సంపూర్ణంగా ఉంది, మళ్ళీ అనంతంగా పెరుగుతుంది. That is Krishna. ఇది కృష్ణుడు అంటే. At every moment. ప్రతి క్షణం ఇది. So therefore you can never get tired of looking at Krishna. కాబట్టి కృష్ణుని చూస్తే మీకు విసుగు With material అనిపిస్తుంది. vision, you could look at deity and say, oh, let me go to another temple and see another deity. భౌతికంగా మనం చూడొచ్చు, ఈ గుడిలో దర్శనమైంది, ఇంకొక గుడికి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి శ్రీ విగ్రహాలు చూస్తాము. ఇది భౌతికమైన దృష్టి. But Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, when our eyes are decorated with the mascara of love, Krishna reciprocates with that love. And చూడాలంటే ఏంటి? కళ్ళకు ప్రేమ అనేటువంటి కాటుక ఉంటే కృష్ణుడు దానికి తగ్గ విధంగా స్పందిస్తాడు.
But every moment he's becoming more beautiful for you. నీకే కనిపిస్తాడు ప్రతి క్షణము తన అందం పెరుగుతున్నట్లు. In the spiritual world, everything is ever fresh. Everything is ever new. Nothing is stagnant. Nothing becomes stale forever. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ నిత్య నూతనంగా ఉంటుంది, పాత పడిపోవడం అంటూ ఉండదు. Want to be in a world like that. అటువంటి ప్రపంచంలో ఉండాలని ఎవరైనా That is our home. కోరుకుంటారు. The process of Krishna consciousness is to show us the way back home, back to Godhead. However, in order for that dynamic love and that unlimited bliss in exchange of love to take place, by Krishna's supreme intelligence, because he is Rasaraj. He is the king, the connoisseur of all Rasa Shekhar. He knows what real love is about. Can any of you create such unlimited, ever-increasing, ecstatic intimacy of love? కృష్ణుడికి చూడు రసరాజ్ అని రసశేఖర్ అని పేరు. దీని అర్థం ఏంటి? ఆ ఆనందంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత ఆస్వాదన అంటే ఏంటి అది కృష్ణుడికే తెలుసు. మీలో ఎవరైనా అటువంటిది ఇది అనంతంగా పెరిగేటువంటి ఆనందాన్ని తయారు చేయగలరా, సృష్టించగలరా? If you could, you wouldn't be so miserable today. ఒకవేళ మీకు అది సాధ్యం అయ్యి ఉంటే ఇంత కష్టాల్లో ఉండరు కదా. We have seen marriage. Some romance is there at the beginning, but that thin veneer is soon washed away by time. And then it's a matter of responsibility and tolerance. అయితే పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని క్షణాలు ఉంటాయి, బాగా భలే ఉంది, ఆనందంగా అనిపిస్తుంటుంది. ఆ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ క్షణాలు కనుమరుగైపోతాయి. తర్వాత వచ్చేది బాధ్యత, సహనం. ఈ రెండు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత. And through that responsibility and tolerance, real affection starts to grow. But it's not like in the movies. Because what is a movie? It's just a bunch of light rays on the screen, and you're just looking at the screen. And it appears that there's a beautiful man and a beautiful woman, and they're dancing around trees, singing, what is it called? Ghazals or whatever. Like that. But actually all it is a bunch of light on a screen. And the amazing thing, in order for you to see it, you have to be in total darkness. If they turn on the lights, you don't see it. You see it as it is. It's just a white screen. It's no emotions. ఇక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని క్షణాలు బాగా అనిపిస్తాయి. తర్వాత నీకు బాధ్యత, సహనం ఇవి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. బాధ్యత, సహనం ఇవి ఉన్నప్పుడు నీకు నిజమైన ప్రేమ అనేది అలవడుతుంది. ఇదైతే సినిమాల్లో చూపిస్తారు చూడ, అటువంటి క్షణాలు ఏం కాదు ఇవి, ఆనంద క్షణాలు. సినిమాల్లో ఏంటి, అక్కడ యువతి యువకులు నృత్యం చేయటం, ఉద్యానవనాల్లో తిరగటం, అక్కడ సంగీతము, ఇదంతా ఏంది అక్కడ ఒక తెర మీద పడుతున్నటువంటి కొన్ని కాంతి కిరణాల సముదాయం అంతే. అది దాన్ని చూడాలంటే పూర్తి చీకట్లో ఉంటేనే దాన్ని చూడగలవు నువ్వు. పూర్తి అంధకారంలో ఉంటేనే. వెలుగులో ఉంటే నీకు అది ఒకటి తెరలా కనిపిస్తుంది. దాని పట్ల నీకు ఎటువంటి భావన కలగదు. అంటే నువ్వు అంధకారంలో ఉంటేనే అది నీకు కనిపిస్తుంది. Total darkness. When you're in that darkness, then you start seeing this dream. పూర్తి అంధకారంలో ఉన్నప్పుడే నీకు అది కనిపిస్తుంది. Maya means that which is not. ఇదే మాయ అంటే.
when the living entity who is given free will wants to enjoy the position of God, wants to be Purusha, the enjoyer, Krishna lovingly facilitates that by creating material existence. అయితే కృష్ణుడు అంశగా ఉన్నటువంటి జీవుడు తను భోక్త కావాలని అనుకున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఎంత ప్రేమతో ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించి ఇస్తాడు. The analogy Srila Prabhupada gives is a little baby in the lap of her mother and is crying, I want to enjoy the moon. The full moon is in the sky, so far away. And the child's reaching out and crying, weeping, tears to the mother. Give me the moon. I want to enjoy the moon. Give me the moon. So what does the mother do? She puts a mirror in the hands of the child and the reflection of the moon. And the child is satisfied, thinks, yes, the moon is in my hands now. In the same way, when we want to be enjoyer, Krishna creates this dream of illusory energy where we begin to think that we're the enjoyer. The dream of I and mine, Janasya Moho Yamahamameti. The moon is mine. జీవుడు నేను భోక్త కావాలి, నేనే అనుభవించేవాడిని కావాలని కోరుకున్నప్పుడు జీవుడు నేనే భోక్త కావాలని కోరుకున్నప్పుడు కృష్ణుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించిస్తాడు. దీనికి ప్రభుపాద మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏంటి? చిన్న బిడ్డ తల్లి ఒడిలో పడుకొని ఉంటాడు. ఆకాశంలో పున్నమి చంద్రుడిని చూసి నాకు ఆ చంద్రుడు కావాలి, నాకు ఆ చంద్రుడు కావాలి, నేను ఆడుకోవాలి చంద్రుడితో అని ఎక్కువ ఏడుస్తుంటాడు. తల్లి ఏం చేస్తుంది? ఒక అద్దం ఇచ్చి అద్దంలో అది చంద్రుడి యొక్క ప్రతిబింబం పడే విధంగా చేసి అద్దం చేతికిస్తే నాకు చంద్రుడు దొరికాడు, ఇంకా ఆనందంగా నేను ఆడుకుంటాను అని. మన పరిస్థితి అంతే. భోక్త కావాలని మనం ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో మొండికేశాం. కృష్ణుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంని దీన్ని సృష్టి, ఇదంతా స్వప్నం. ఇది ఈ స్వప్నంలో ఏంటి? నేను, నాది, ఇవన్నీ చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంటాయి. ఇదంతా కూడా నేను, నాది, ఇదంతా మోహకారక శక్తి. ఇది మోహానికి లోనైపోయి చాలా నేను అనుభవిస్తున్నా. ఏ విధంగా అయితే చిన్న బిడ్డ ఆ అద్దంలో ఉన్న చంద్రుడిని చూసి నాకు చంద్రుడు దొరికిపోయాడు అనుకుంటున్నాడు. మనం కూడా అంతే. నేను భోక్త అయ్యాను అని అనుభవిస్తున్నాను. నేను, నాది, ఇదంతా. Property is mine. ఈ ధనం నాది. This body is mine. శరీరం నాది. This material existence is compared to a vast ocean. And we are being tossed around by the waves of time. భౌతిక ప్రపంచం పెద్ద సాగరంతో పోల్చబడింది. సాగరంలో అలలు ఉన్నాయి. ఆ అలలను సమయంతో పోల్చబడ్డాయి. ఆ అలల తాకిడికి మనము లోనవుతూ ఉన్నాం. Of time. And in that condition we dream. Under the influence of time we dream of past, present, and future. And our living లోనై మనము స్వప్నం కలలు కంటూ ఉంటాం. గతము, అదే భూత, భవిష్యత్తు, వర్తమానం అని. are compared to foaming bubbles on the surface of the ocean. The foaming bubbles of our bodily conceptions, our husband, our wife, our children, our home, our so-called important position, prestige, all like foaming bubbles on this ocean of material existence.
భౌతిక ప్రపంచాన్ని సాగరంతో పోల్చారు. అలలు వస్తుంటాయి. అలలు కాల ప్రభావానికి భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం. ఈ భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం మనం చూసుకుంటూ ఈ కళల్ని మనం జీవితం అనుకుంటూ ఉంటాము. ఈ భూత భవిష్యత్తు వర్తమానంలో నేను శరీరము, లేదా నా భార్య, లేదా నా భర్త, నా పిల్లలు, నాకు ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది, ముఖ్యమైన పదవి ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటివంటే సముద్రపు అలల్లో ఉన్నటువంటి నురగలో ఉన్నటువంటి చిన్న బుడగలు ఇవి. But all these bubbles are soon by the waves of time to burst into oblivion. ఈ బుడగలన్నీ ఏమవుతాయి, ఒక అల వచ్చి ఇంకొక అలను కొట్టేసరికి అవి మాయమైపోతాయి, కనపడవు, నాశనం అయిపోతాయి. ఇది కూడా అంతే, కాలం అనే అల వచ్చి తాకినప్పుడు మన భార్య, మన భర్త, మన పదవి, మన ధనము అన్ని కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతాయి. That is the dream of material existence. ఇది భౌతిక ఉనికిలో ఉన్నటువంటి And స్వప్నం. why? ఎందుకు ఇది? Why we remain in this dream? మరి ఈ స్వప్నంలో ఎందుకున్నాం మనం? For one reason alone. ఒకే ఒక కారణం దానికి. Because of our attachment to the dream. స్వప్నం పట్ల మనకు బంధం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాం. Our attachment to continually try to enjoy material existence. ఏం బంధం ఉంది మనకు? ఈ స్వప్నాన్ని నేను బాగా అనుభవించాలి అని. Prabhupada often gives an analogy of a man who is having a dream. In the dream, his head is getting cut off. And he sees his head laying on the ground. It's very ghastly. Have you ever had such a dream? Someday you may, especially after this class. ప్రభుపాదకు ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏంటి? స్వప్నంలో ఒక వ్యక్తికి తన తల నరకబడినట్టు, తల నేల మీద పడినట్టు చాలా భయానకమైనటువంటి కళ వచ్చింది. మీకు ఎవరికైనా వచ్చిందా? వస్తుంది తప్పకుండా, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది మీకు. Dreaming, and your head is severed by a sword. It's horrible. And then you're looking down and seeing your head all bloody laying on the floor. Is there any reality to this? It really doesn't make sense, because your eyes are in your head. If your head's laying on the floor, how can you see your head laying on the floor? నువ్వు చూస్తున్నావు, నీ తల తెగి నేల మీద పడింది. చూడాలంటే కళ్ళు ఉండాలి, కళ్ళు తలకు ఉన్నాయి, మళ్ళీ నువ్వు చూస్తున్నావు నీ తల. దీనికి ఏమైనా అర్థం పడతాం ఉందా దీనికి? ఇట్లా ఉంటుంది మన జీవితం అంటే. But still, you're so disturbed. You're in so much anxiety and misery because that's what you're saying. దానికి అర్థం లేదు. అది నీ తల తెగిపడి నువ్వు చూస్తున్నాడు, కళ్ళు ఏమో తలకున్నాయి, నువ్వేమో నేను చూస్తున్నాను నా తలని అంటావు. ఇది ఇలా ఉంటుంది మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి కష్టాలు. చాలా కష్టం ఉంది, నాకు తట్టుకోలేనని కష్టాలు ఉన్నాయని. All the pleasures and pains of this world are just phenomena within a dream. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖము, దుఃఖము అన్ని కూడా ఈ కళలో ఉన్నటువంటి సుఖ దుఃఖాలే. Srila Prabhupada explains the calamities are like dreaming that you're being attacked and eaten by a tiger. ప్రభుపాద వివరించారు ఏంటి, మనకి ఏదైనా కష్టాలు వస్తే దానికి ఏం ఉదాహరణ ఇచ్చారంటే, కళలో మనల్ని పులి దాడి చేసి చంపి తిన్నట్లు వస్తే కళ, వాస్తవం కాదు అది. అదే విధంగా భౌతికంగా ఏదైనా కష్టాలు వచ్చాయంటే అలానే, వాస్తవానికి అది మనకు వచ్చే కష్టాలు కాదు అది. Which is very pertinent to the world news today. In one zoo in America, a tiger escaped, injured and killed people in a zoo. Now, that person being killed by the tiger
The newspapers don't explain it this way, but it's a dream. It's a daydream. A night dream. Sometimes we think we're being eaten by a tiger. That అమెరికాలో ఒక జంతు ప్రదర్శనశాలలో పులి తప్పించుకొని బయటకు వచ్చి కొంతమందిని చంపేసింది, తినింది అని వార్తాపత్రికల్లో వచ్చింది అది. కానీ వాళ్ళు దీన్ని ఒక స్వప్నంగా అయితే వర్ణించారు వాళ్ళు. వాస్తవానికి అది పగటి కళ. కొన్నిసార్లు రాత్రిపూట కూడా మనకు కళలో పులి చంపేసినట్లు ఉంటుంది. ఇక్కడ జంతు ప్రదర్శనశాల అది బయటకు వచ్చి చంపిందని అది పగటి కళ. అది we're sitting on a golden chariot. We're wearing a crown and beautiful decorated silk and bejeweled robes. We are the king. And other times we dream that we're flying in the sky and we could go anywhere and we could do anything. We just jump and we just soar through the air, and it's so fun. No more Dadar station trains. No more Bombay traffic jams and pollution. You want to go to Bhaktivedanta Hospital from Radha Gopinath Temple, you just get on the roof and jump. And so nice. Have any of you ever had a dream like that? ప్రభుపాద ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చారు. ఇది కళలో మంచి పెద్ద సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నావు, బంగారు కిరీటము, మంచి పట్టు వస్త్రాలు, మంచి ఆభరణాలు వేసుకొని ఉన్నావు. ఇంకొక కళ కూడా ఎలా వస్తుంది, నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే భూమి మీద నడిచేదే ఉండదు, గాలిలో చాలా తేలికగా ఆడుతూ వెళ్ళిపోతావు. లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు రైల్వే ట్రాఫిక్, బస్సు ట్రాఫిక్ అసలు సంబంధమే ఉండదు. నీకు ఎంత హాయిగా వెళ్ళిపోతుంటావు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి. గుడికి రావాలనుకున్నావు అనుకో, మీ ఇంటి పైకి ఎక్కి అలా చేతులు అలా ఆడిస్తావు, వచ్చి గుళ్ళో కూర్చుంటావు. ఇటువంటి స్వప్నం వచ్చింది ఎప్పుడన్నా మీకు? But then you have to wake up. ఒకవేళ అటువంటి కళ వచ్చింటే మేల్కోండి ఇప్పుడే అని. So the dualities of this material world can only exist as long as we are in this dream under the influence of Maya. ఈ ప్రపంచంలో ద్వంద్వాలు అనేటివి మన మాయలో ఉన్నంత వరకు మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటాయి. Maya means that which is not. మాయ అంటే వాస్తవం కానిది. Now, according to Vaishnava philosophy, material existence exists. It is real. It is the energy of the Lord. వైష్ణవ తత్వం ప్రకారం చూస్తే ఈ భౌతిక శక్తి అనేది వాస్తవమే, అది భగవంతుడి యొక్క శక్తి. Actually, material nature is eternal. భౌతిక ప్రకృతి శాశ్వతం. But all manifestations within material nature are temporary. భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఈ రూపాలు ఉన్నాయి, ప్రస్తుతం మనకు కనిపించేటువంటి రూపాలు, ఇవి అశాశ్వతం. భౌతిక ప్రకృతి శాశ్వతం, ఈ రూపాలు అశాశ్వతం. They are always in a state of transformation. ఈ రూపాలన్నీ క్షణక్షణం మారుతూ ఉంటాయి. The cosmic manifestation in which unlimited universes are existing is created within the Mahatattva of the Lord. అనేక లెక్క పెట్టలేనన్ని విశ్వాలన్నీ కూడా మహతత్వ భగవంతుడి యొక్క శక్తి మహతత్వంలో ఉన్నాయి. The Lord has injected all the 25 elements of material existence. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. The working senses, the knowledge acquiring senses, the mind, the intelligence, the ego, all of these things are existing within material existence. And then the Lord creates the three modes: goodness, passion, and ignorance. And then he glances within it. When he glances within it, he puts unlimited living entities who are meant to enjoy and suffer their karma. And then the Lord enters into material existence in the form of time
ఇక్కడ మహత్తత్వలో భగవంతుడు పంచమహాభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ఇవన్నీ ఇక్కడ సృష్టిస్తాడు. తర్వాత 3 గుణాలని కూడా అక్కడ సృష్టిస్తాడు. తర్వాత అనంతమైన జీవుల్ని కేవలం తన దృష్టి ద్వారానే ఆ మహత్తత్వంలో ప్రవేశింపజేస్తాడు. అదే మహత్తత్వంలో మళ్ళీ కాల రూపంలో ప్రవేశిస్తాడు. The time activates the modes of material nature and then creates so many combinations. కాల ప్రభావం 3 గుణాల మీద పడుతుంది. 3 గుణాల యొక్క క్రియల వల్ల అనేకమైన రూపాలు వెలువడతాయి. In 400,000 species of life. 84 లక్షల రకాల And రూపాలు. then the goodness, passion, and ignorance affects everyone in so many different ways. ఈ 3 గుణాలు ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటాయి. Where there is enjoyment and there is suffering. అయితే ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావం వల్ల సుఖము, దుఃఖము ఏదో ఒకటి కలుగుతూ ఉంటుంది. And we are all in that dream state. మనందరం కూడా స్వప్న స్థితిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు. The Lord declares it is all a dream. కృష్ణుడు చెప్తాడు, That which is not. Yes, material existence exists. This body exists. The dream is that the soul identifies with the body. The soul identifies with being the enjoyer and sufferer of this world. ఇక్కడ శరీరం ఉంది. అయితే ఆత్మ చేస్తున్న పొరపాటు ఏంటి? ఇక్కడ నేను ఈ శరీరము అనుకొని, ఇదే స్వప్నం అంటే. నేను ఈ శరీరం అనుకొని ఉండడం వల్ల ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖము, దుఃఖము నావే అనుకుంటుంది. And therefore success and failure, honor, dishonor, happiness, distress, pleasure, pain, to gain, to lose, to be born, to die, has nothing to do with the soul. The soul is Atmarama. It is self-sufficient, eternal. It is of a spiritual essence. But when the soul misconceives that I am this body and I am in everything in relation to this body is mine, that is a dream. ఇప్పుడు ఆత్మ శరీరం నేను అనుకొని ఉండడం వల్లనే ఈ ద్వంద్వాలకు లోనవుతుంది. సుఖము, దుఃఖము, చల్లదనం, వేడి, లాభం, నష్టం, జన్మ, మరణం, ఇవి నాకే వస్తున్నాయి అనుకుంటుంది. శరీరం నేను అని అనుకోవడం వల్ల. Can only exist when we are under this spell of Maya. మాయలో ఉన్నంతరికి ప్రభావం. And in this dream we make so many plans. ఇదంతా స్వప్నం. ఈ స్వప్నంలోనే చాలా ప్రణాళికలు వేస్తాం మనం. Plan makers. Plans of how to enjoy. Plans of how to stay healthy. Plans of how to somehow or other avoid suffering. Unlimited plans the human mind creates. ఈ మానవుడి మనసు లెక్క పెట్టలేనన్ని ప్రణాళికలను తయారు చేస్తుంది. దేనికోసం? నేను శాశ్వతంగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, దుఃఖం రాకూడదు. But because they are all in a dream. ఇవన్నీ కూడా స్వప్నంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రణాళికలు ఇవి. All our plans are ultimately condemned to the experience of old age, disease, and death. మనం ఎన్ని ప్రణాళికలు వేసుకున్నప్పటికీ ఇవన్నీ స్వప్నంలో ఉన్నాయి అనే దానికి ఎలా తెలుస్తుంది మనకు? వృద్ధాప్యం, రోగాలు, మరణం ఇవి వచ్చి మనకు మన ప్రణాళికల్ని కొట్టివేస్తాయి, రద్దు చేస్తాయి. And according to the particular nature of our desires within this dream, the soul is then transferred to one of the 8,400,000 species of life. మళ్ళీ మరణం తర్వాత ఏ స్వప్నంలో ఉన్నావో ఆ స్వప్నానికి అనుగుణంగా ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్తావు. Krishna tells in Bhagavad Gita, Yanisha sarvabhutanam tasyam jagrati samyami. Yasyam jagrati samyami
Sanisha Pashyatomani. That what is day for a enlightened being is night for the conditioned soul. And what is day for the conditioned soul is night for the self-realized. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి యొక్క జీవితం భౌతికమైన వాళ్ళకి రాత్రితో సమానం, చీకటితో సమానం. అదేవిధంగా భౌతికమైన వాళ్ళ యొక్క పగలు ఏదైతే కాంతితో ఉన్నటువంటిది అనుకుంటారో వాళ్ళు, అది ఆ సాధువుకి చీకటితో సమానం. A materialistic conditioned soul is very much awake to making his or her plans for happiness and pleasure in this world. These plans for sense gratification can never be fulfilled. భౌతికమైన వ్యక్తి చూడండి, చాలా ప్రణాళికలు వేసుకుంటుంటాడు భౌతికమైన సుఖం కోసం, ఇంద్రియ భోగం కోసం, కానీ ఒక్క ప్రణాళిక కూడా సఫలం అవ్వదు. Krishna systematically, scientifically explains how it works in the Bhagavad Gita. That this kama, this desire to enjoy within material existence, it's like fire. ఈ కోరికల గురించి కృష్ణుడు చాలా చక్కటి వర్ణన చేశాడు భగవద్గీతలో. దాని కామ అనే పదం వాడాడు. కామం, ఈ కోరికల్ని కామం అంటారు. ఈ కామం అంటే రగులుతున్న మంట. In Sanskrit there is a phrase, Sara Grahi, a great person, whether one is in business and to keep us under the enslavement of its dictation. But that fuel is quickly consumed and it gives more strength, more power, and a louder voice to kama, to lust. And then we have to have more. And the more you give it, the more it needs. The more you give it, the more you become its slave. కామం గురించి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఇది మంటతో సమానం. ఇది మంటలో ఎంత ఇంధనం పోసినా కూడా అది ఇంకా కావాలంటూనే ఉంటుంది. నువ్వు ఎన్ని కోరికలు తీర్చినా కూడా దాసుడు అయిపోతావు దానికి, ఇంకా బానిస. And Krishna explains in Gita, its whole purpose is only to make you suffer. కామము యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే నిన్ను బాధకు గురి చేయాలి. The pleasure is only to increase your suffering. ఏదైతే ఆహ్లాదం, ఆనందం అనిపిస్తుందో భౌతికంగా, అది నీ యొక్క దుఃఖాన్ని పెంచుతుంది. That's how Maya works. ఇది మాయ ఈ విధంగా పనిచేస్తుంటుంది. Now we can go to psychologists, psychiatrists, to New Age philosophers, to so many other people who are writing many, many books describing how this whole enjoyment process takes place. But everyone's speculating. సైకాలజిస్టులు, తత్వవేత్తలు, మానసిక శాస్త్రవేత్తలు అందరూ రకరకాలుగా వర్ణిస్తారు సుఖము, దుఃఖం అని. ఇదంతా కూడా వాళ్ళకు ఊహా కల్పన. అది is the creator. Krishna is the maintainer of the whole material existence. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharachara. Therefore, he is speaking as it is. He knows. He knows how it works. He knows why it works. ఈ మానసిక తత్వవేత్తలు, మానసిక శాస్త్రవేత్తలు, తత్వవేత్తలు అంతా ఊహించుకొని చెప్తారు సుఖము, దుఃఖం గురించి. కానీ కృష్ణుడు సృష్టికర్త అయినే కాబట్టి
ఇది సృష్టి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది యథాతథంగా చెప్తాడు. यानीश सर्वभूतानां तस्यं जगृति संयमे यही संस्पर्शज भोगा धूकयो नय एवते अत्यंतमंत कौन्तेय नाथेषु रमते. Krishna tells it as it is. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are the pleasures of material life. కృష్ణుడు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పేస్తున్నాడు. ఆద్యంతవంత కౌంతేయ అంటే ఇంద్రియ భోగం, ఇంద్రియ సుఖము ఉంది కదా, ఇది చివరికి అది దుఃఖానికి దారి తీస్తుంది. తెలివైన వాడు, బుద్ధిమంతుడు భౌతికమైన సుఖాలలో పాల్గొనడు, పాలు పంచుకోడు. Because such pleasures have a beginning and end. ఎందుకు? వాటికి ఆరంభం ఉంది, అంతం ఉంది కాబట్టి. In the end, you're going to suffer. అంతంలో నువ్వు చాలా దుఃఖం అనుభవిస్తావు. So the pleasures are only to make you attach to the thing that's going to make you suffer. దీని నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి మనం. భౌతికమైన సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి వస్తువు కానీ కార్యం ఏదైనా ఉందంటే చివరికి నిన్ను ముంచేస్తుంది దుఃఖంలో. దాని పట్ల బంధం పెంచుకుంటావు. Srila Prabhupada says, what is that, cyanide or some poison? Sodium cyanide or something like that. He says, according to scientists, they say it has no taste. Prabhupada said the reason they say it has no taste is because nobody who's tasted it has ever lived to tell what it tastes like. Because as soon as it touches your tongue, you die. Right? So nobody knows what it tastes like. If you want to try to get a PhD to be the first person to ever analyze what it tastes like, this poison, good luck. You'll die. So material existence is like that. There's the promise of pleasure. But that promise is only meant to infatuate you more and more and more. If someone puts poison in food, slow acting poison, if someone puts poison in food and you know the poison's in the food, but you like the taste so much, you just cannot stop eating it. More or less, people do that all the time. Yes? Somebody has diabetes. They know if I eat this sweet, I'm going to suffer. I'm really going to suffer. I may even die. But Gaur Gadadhar made it. It's the Mahaprasad of Radha Gopinath. It looks so nice. And look at all these amazing designs he drew on it. Let me just try just a little. I know I shouldn't do it. I know it's not good for me. I know I'm going to suffer. But let me just try a little, just. And then we just keep eating. 1, 2, 3, 4, 5. We eat the whole offering. And we just get so much in the passion of enjoying it. And the whole while, we're not really enjoying because internally we know this is bad. I'm going to suffer. The intelligence is saying no. The sensors are saying yes. And the mind has the choice. Am I going to listen to my intelligence or am I going to listen to my senses? సైనైడ్ గురించి ప్రభుపాద చెప్పారేంటి, ఇంతవరకు ఏ శాస్త్రవేత్త కూడా దాని రుచి ఎలా ఉంటుందని చెప్పలేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సైనైడ్ రుచి లేదంటారు. రుచి లేదని కాదు, ఉంది, కానీ వాళ్ళు నాలుక మీద పెట్టుకొని రుచి చెప్పే లోపల చనిపోతారు. అందు గురించి రుచి లేదంటున్నారు వాళ్ళు.
ఒకవేళ ఎవరైనా దాని రుచి కనుక్కొని నేను మొట్టమొదట పిహెచ్‌డి పట్టా పొందుతాను, రుచి చెప్తాను ప్రపంచానికంటే అదృష్టవంతులు, ప్రయత్నం చేయండి అని. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అలా ఉంటుంది. భౌతిక ప్రపంచంలో వేసుకునే ప్రతి ప్రణాళిక కూడా మీకు ఆశ చూపిస్తుంది. సుఖపడతావు నువ్వు, నువ్వు సుఖపడతావు, ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే సుఖపడతావు అని చెప్పేసి, ఈ సుఖం గురించి నీకు ఆ సుఖాన్ని చూపెట్టి ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. నిన్ను లాక్కొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ! ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నీకు మంచి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారం ఉంది. ఆహారంలో విషం ఉందనుకోండి. అయితే ఆహారం చాలా, చాలా రుచికరంగా ఉంది ఆహారం. ఆ విషం ఎలాంటిది? ఒకేసారి పనిచేసేది కాదు. నిదానంగా నీ మీద ప్రభావం చూపించేటువంటి విషం. అయినా కూడా తింటున్నారు ఈవేళ రేపు ప్రజలు, తెలిసి తెలిసి కూడా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టారు మంచి కేక్. నీకు షుగర్ వ్యాధి ఉంది. తినకూడదు. నీకు తెలుసు. ఎట్లా మహాప్రసాదం కదా! అందులో మన భక్తులు చేసింది. మన కృష్ణుడికి పెట్టింది. ఎంత రంగు రంగులు చూడు ఎంత బాగా దాని మీద క్రీమ్ పూసారో, ఇంత చేశారో. కానీ తెలివి చెప్తూ ఉంటుంది వద్దు, నీకు ప్రమాదం. నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది వద్దు, నీకు వ్యాధి ఉంది, తీసుకోవద్దు. కానీ ఇంద్రియాలు ఏం చెప్తాయి? ఏం పర్వాలేదు. కొంచెమే, కొంచెం ఒక బఠానీ గింజంత రుచి చూడని. చూసిన తర్వాత ఇంకొంచెం, ఇంకొంచెం, ఇంకొంచెం. మొత్తం నైవేద్యం మొత్తం నువ్వే తినేస్తావు. అక్కడ ఏం లేకుండా చేస్తావు. ఇక్కడ మనసుకు అవకాశం ఉంది. ఇంద్రియాల మాట వినాలనా? తెలివి యొక్క బుద్ధి మాట వినాలా అనేది. ఇంద్రియాలు ఏం చెప్తుంటాయి? తీసుకో, తీసుకో అని చెప్తుంటాయి. బుద్ధి ఏమో వద్దు, నీకు ప్రమాదం, నీకు ప్రమాదం అని చెప్తుంటుంది. A free will. The super soul in the heart is telling you, don't eat it, Prabhu. అయితే పరమాత్మ చెప్తుంటాడు, అయ్యా నువ్వు తీసుకోవద్దు, నీకు ప్రమాదం అని. You're going to have to suffer. You may have to suffer for weeks, months. You may die. Don't do it. It's not worth it. What's it worth? How long is this pleasure going to last? పరమాత్మ చెప్తుంటాడు వద్దు, నువ్వు కష్టపడతావు వారాల తరబడి, నెలల తరబడి, నీకు మరణం కూడా రావచ్చు. కేవలం నాలుక మీదే రుచి, ఇది వద్దు నీకు అని. Gone. Isn't that the way sense gratification is? As soon as you have it, it's gone. It doesn't last. Shreyas and prayas. ఇది ఇంద్రియ సుఖం అంటే. ఆ క్షణం ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత ఉండదు అది. ఇక్కడ ఇదే శ్రేయస్సు, ప్రేయస్. Mind is at the crossroads. The senses are saying, eat it. The intelligence is saying, don't eat it. And when the mind surrenders to the senses, then the intelligence follows it. And then the intelligence becomes all perverted, falls under the dictation of the mind and the senses, goes away from our well-being, away from the word of God. And then the intelligence starts campaigning for the mind. Yes, campaigning for the senses. That actually it's Mahaprasad. Don't worry about it. ఇక్కడ ముందు బుద్ధి చెప్తుంది వద్దు, నీకు ప్రమాదము అని. ఇంద్రియాలు ఏమో తీసుకో అని చెప్తుంటాయి. బుద్ధి వద్దు వద్దు అంటుంది, ఇంద్రియాలు తీసుకో తీసుకో అంటాయి. ఈ మనసు ఇప్పుడు విచక్షణ ఉపయోగించాలి. బుద్ధి మాట వినాలా, ఇంద్రియాల మాట వినాలి. ఒకవేళ ఇంద్రియాల మాట విని కొంచెం తీసుకుందామని తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇక బుద్ధి తను చెప్పడం ఆపేస్తుంది. ఆపేసి మనసుకు లోబడిపోతుంది. మనసుకు లోబడిపోయి మనసుకు, ఇంద్రియాలకు ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. అవును తీసుకో, ఇది మహాప్రసాదం, వద్దనకూడదు, ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకోవాల్సిందే అని. And anyways, why should I trust all these doctors? They're all quacks. డాక్టర్లు చెప్పారు ఏదో, ఎంత వాళ్ళకి ఏమో వైద్యం వచ్చి చెప్పు, వాళ్ళది ఏం నమ్ముతావు? And anyways, it tastes so good. And we're eating and we're eating and we can't stop eating. We just keep eating more and eating more. And then soon we're just so addicted. We go downstairs and break into the cabinet and get more. Haribo.
And the next day, you're in Bhaktivedanta Hospital. With all kinds of tubes in your veins and your and the doctor says, "What have you done?" I enjoyed. నైవేద్యం మొత్తం తినేస్తావు, ఇంకా కింద ప్రసాదం పెట్టే స్టాల్లో ఇంకా ఏదైనా ఉందా అని అక్కడికి వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తలుపు తీసి అక్కడ చూస్తావు, మొత్తం తినేస్తావు. మరుసటి రోజు ఆసుపత్రికి వెళ్తావు. వాళ్ళు నీకు సూదులు పైపులు అన్ని చెక్కుతారు. ఏడుస్తుంటావు. డాక్టర్ ఏం చేసావయ్యా నువ్వు? ఏమా? లేదు, ఎంజాయ్ చేశాను నిన్న. ఎంజాయ్ చేసావా? అది పైపులు పెట్టుకో ముక్కులో చేతులకు అంతా అని. You suffer for weeks. వారాల Then you get out తరబడి of the hospital. And what happens? You see that Sandesh. And next to it is the rasgullas and rasmalais. And your intelligence is saying, "Don't do it again, you fool. Haven't you learned your lesson?" కొన్ని వారాలు ఆసుపత్రిలో ఉన్నావు, పైపులు సూదులు అన్ని చెక్కించుకొని తర్వాత ఇంటికి వచ్చావు. మళ్ళీ నీ కళ్ళకు సందేశు, రసగుల్లా, రసమలై కనిపించాయి. తెలివి వెంటనే హెచ్చరిస్తుంది, అరే మూర్ఖుడా, దెబ్బ తిన్నావు, మళ్ళీ చూస్తున్నావు దాన్ని. Of course I learned my lesson. I'm not a fool. Don't call me a fool. I learned my lesson. But your senses are saying, whatever happened last time was just, one of those coincidences. బుద్ధేమో హెచ్చరిస్తుంటుంది, ఎవరు మూర్ఖుడా జాగ్రత్తగా ఉండని. ఇంద్రియాలు ఏం చెప్తాయి? ఏదో అనుకోకుండా జరిగింది, పోయినసారి అంత పెద్దగా ఏం జరగదు. Because by that time, the flame is burning so, because you've given so much fuel, that flame of desire for sense enjoyment is just blazing because you fed it. ఎందుకు అలా అవుతుందంటే, దానికన్నా ముందే నువ్వు ఈ కామం అనేటువంటి మంటలో ఇంధనం పోసావు దానికి. ఆ మంట రేగుతుంది లోపల. అది ఇక్కడ బుద్ధి చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంద్రియాలలో ఈ కామం అనేది రేగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది. And the voice of the senses is louder than ever and more convincing than ever. ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు ఇంకా బలంగా చెప్తాయి నీకు. ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ బలంగా చెప్తాయి, ఏం కాదు తీసుకో నువ్వు అని. ఎందుకంటే ముందు కోరిక తీర్చావు కదా, ఆ మంట రగులుతూ ఉంది, అంత పెద్ద మంట ఉంది కాబట్టి వాటి ధ్వని ఎక్కువ చేస్తాయి అవి. ఇంకా You become a slave. బానిస అయిపోతావు. And then your intelligence, your mind takes the side of the senses and అప్పుడు నీ మనసు బుద్ధి కూడా ఇంద్రియాలకు లోబడిపోతాయి. starts to rationalize. Or sometimes your intelligence can't figure out any proper rationalization, so it just shuts off. Okay, mind and senses, I'm all yours. And then you just eat and you 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 keep eating. And then same thing. Birth after birth after birth. Never learning our lesson. Punas charabata charabananam. Chewing that which we've always been chewing. మనసు ఏం చేస్తుంది? చెప్పి చూస్తుంది. మనసు బుద్ధి చెప్పి చూస్తుంది మనసుకు, ఇంద్రియాలకి. అవి విననప్పుడు ఏం చేస్తుంది బుద్ధి? సరే మీ దారిలో నేను వస్తాను, నేనేం పట్టించుకోను, మీ ఇష్టం, తినండి 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 అని తిని 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 మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ ఆసుపత్రికి. ఇది జన్మ జన్మలకు ఇదే జరుగుతుంది. మనము గుణపాఠం నేర్చుకోవట్లేదు. There's really nothing new. కొత్త ఏం లేదు ఇంట్లో. So it's the same old sense gratification that we've chewed, we've spit out, we've suffered from, but Maya just keeps putting it in apparently new packages. గతంలో అనుభవించిందే మళ్ళీ నమిలిందే మళ్ళీ నమలడం అంటారు దీన్ని. కొత్తది ఏమీ లేదు. గతంలో కష్టాలు అనుభవించాం, అవే కష్టాలు మళ్ళీ వస్తాయి.
అయితే మాయ ఏం చేస్తుంది? కొత్తగా దాన్ని అలంకరణ చేసి మన ముందుకు తీసుకొస్తుంది. పాత దుఃఖమే అది, కానీ అలంకరణ మార్చి తీసుకొని వస్తుంది. Isn't that the way advertisers induce you to buy their product? They package it so nicely. And after a while, they change the packaging. So it's ever new. Yeah. చూడు, వ్యాపారస్తులు ఏదైనా వస్తువు అమ్మే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దాని ప్యాకెట్ మారుస్తుంటారు కొన్ని నెలల తర్వాత, వస్తువు అదే ఉంటుంది. And then after changing the packaging to make it newer and newer and newer, then it goes back to the old classic packaging. So, oh, just like I used to enjoy. How I remember those good old days. The cleverness of Maya. So a devotee is asleep to that whole dream, but is always awake to reality. ఇదంతా కూడా ఈ భక్తుడికి ఇదంతా స్వప్నం. ఇది ఇంద్రియ భోగము, జన్మ, మిలింది నమ్మలం, ఇదంతా పట్టించుకోడు భక్తుడు. ఇది స్వప్నం అని దాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోడు. వాస్తవం ఏంటో దాన్నే పట్టించుకుంటాడు. The eternal servant of Krishna. ఏంటి వాస్తవం? నేను కృష్ణుడి యొక్క నిత్య దాసుడిని. Let me remember Krishna. కృష్ణుని స్మరించాలి. Let me engage my senses, my mind in the service of Krishna. నా ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధిని సేవలో ఉంచాలి. Let me be enlightened. But the materialistic person is asleep to such enlightenment. అయితే భౌతికమైన వ్యక్తికి ఇంద్రియాలని, మనస్సుని, బుద్ధిని సేవలో ఉంచాలి, కృష్ణుడి సేవకుడిని అనేది అది తెలియదు. ఆ విషయంలో అతను నిద్రపోతుంటాడు. And immersed in this endless dream. ఈ అనంతకాలంగా సాగే స్వప్నంలో విహరిస్తుంటాడు. Srila Prabhupada here quotes, Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam harishikena hrishikesha sevanam bhaktiruchi. That these misconceived illusory designations that we are plagued with. I am this body. I'm a human. I'm a man. I'm a woman. I'm black. I'm white. I'm red. I'm yellow. I'm bronze. I'm young. I'm old. I'm a Brahmin or Kshatriya, Vaishya, Shudra, or something from another country. Whatever we may be thinking, they are all temporary designations. Now, Krishna consciousness means, according to these particular designations that we may be identified with, that we may be conditioned with, we're all eternal servants of Krishna. And if we just engage our propensities, engage this body, engage these designations that we may be conditioned with in Krishna service, by engaging our senses in the service of the Lord of the senses, then we become liberated from all these misconceptions. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం. ఉపాధి అంటే గుర్తింపు. మనకు తప్పుడు గుర్తింపులు ఇవన్నీ. నేను స్త్రీ, నేను పురుష, నేను వృద్ధుణ్ణి, నేను బాలుణ్ణి, నేను అమెరికా వాడిని, నేను భారతీయుడిని, నేను క్షత్రియుని, నేను బ్రాహ్మణ, ఇదంతా కూడా శరీర ఉపాధులు. ఇవన్నీ బద్ధ స్థితిలో ఉన్నాం మనం. ఈ బద్ధ స్థితి నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ బద్ధ స్థితిలో ఏదైతే స్వభావం ఉందో మనకు, అంటే ఏ శరీరంలో ఉన్నావో దానికి తగిన స్వభావం ఉంది. ఆ స్వభావాన్ని ఏం చేయాలి? ఆ ఇంద్రియాలని, స్వభావాన్ని సేవలో పెట్టినప్పుడు బద్ధ స్థితి నుంచి ముక్త స్థితికి వస్తావు. The joy of the soul. అప్పుడు ఆత్మానందం నీకు అనుభూతి అవుతుంది. Now, Mayavadi philosophers, they're so tired of suffering, repeated birth and death, and all of the different phenomena within it.
They know it's illusion. They know it's imaginary. They know that from the point of view of reality, it is meaningless. We're making such grand plans. But from the perception of reality, it's all utterly meaningless. From the perception of you, the soul, has no meaning at all. So much suffering. So we want to become God. ఇక మాయావాది దర్శనం ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళంటే ఈ విషయంలో, అవును ఇదంతా మోహంతో కూడుకున్నది, బాధకు గురి చేస్తుంది, ఇవంతా కూడా ఆత్మ ఆత్మ యొక్క దృష్టి నుంచి చూస్తే ఈ భౌతికమైన ప్రణాళికలు ఇవన్నీ కూడా కష్టాలను ఇచ్చేటివే. కాబట్టి నేను వీటిల్లో పాలు పంచుకోను, బయటపడాలి. మాయావాది ఏం ఆలోచిస్తాను, నేను దేవుడిని కావాలి. That is an extreme dream. ఇది ఇంకొక కళ మాయావాదికి. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఉంది ఇది, ఈసారి తరగతి పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ శ్రీ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్ की जय, श्रीमद् भागवतम की जय. Phrase, Sara Prahi. A great person, whether one is in business, in politics, in religion, in agriculture, in education, in science. A great person is one who seeks the essence of what is really meaningful and purposeful in life. ఏముంది దాంట్లో, ఏమర్థమైంది? శ్రీ శ్రీనితాయ గౌర్ మహాప్రసాదం की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. సారం చూడాలి వాటిల్లో అన్నారు.